Learning is indeed a fun with Learn Easy Swayam. Welcome friends in our channel Learn Easy Swayam. Our today's topic is Basketful of Moonlight, Standard 10th, SSC Board, Marathi and Hindi medium poem of English textbook, and we are going to see an appreciation of the same poem. So let's get started with an appreciation. As I have already explained about the marking scheme of the appreciation of the poem, and the topics or the points were always are there in your question paper on which you're supposed to write an appreciation. म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या कवितेचं रसग्रहण करायचं आहे त्या रसग्रहणाचे कोणकोणते मुद्दे तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे ते तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये कविता छापून दिलेली असते, त्याच्याखाली दिलेले असतात. त्यानुरूप तुम्ही कवितेचं ॲप्रिसिएशन करायचं असतं. साधारणतः लोअर लेवल इंग्लिश मीडियमच्या पुस्तकाचा विचार केला तर हे खालील 5 मुद्दे आणि त्यानुरूप आपण ॲप्रिसिएशन करणार आहोत. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर पोएम बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट. An appreciation of the poem. Title Basketful of Moonlight. Poet's name सुनील शर्मा. मी पुन्हा एकदा सांगते, टायटल आणि पोएट जे आहे ते ॲज इट इज तुम्हाला दिलेल्या प्रश्नपत्रिकेत छापून आलेल्या कवितेतून पाहून लिहायचे असतात. पूर्ण वाक्य लिहायचा प्रयत्न करायचा नाही, शक्यतो स्पेलिंग मिस्टेक्स टाळायच्या. अँड इफ यू आर फॉर शुअर अबाउट द स्पेलिंग्स देन यू कॅन राईट इट इन अ कम्प्लीट सेंटेन्स. बट ॲज इफ इट इज फॉर हाफ मार्क, हाफ अँड हाफ मार्क, you can write only title and the poet's name directly. In your next question, theme and central idea, I have written the theme and the central idea in the 2 format. You can go with one either. कोणत्याही एका सेंट्रल आयडियाच्या सोबत म्हणजे वर लक्ष देऊन तुम्ही त्याचा सराव करू शकता. मी जाणून बुजून 2दा वेगळ्या शब्दांमध्ये सेंट्रल आयडिया लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. Basketful of moonlight is a request of a small boy to the moon. The small boy is requesting to the moon to lend him some moonlight. He wants to light the dark road from his village to the city. Or, the poem is a small boy's request to the moon. The small innocent village boy wants to lend moonlight from the moon to light the road from his village to city, so that his father will come early to the home and he can hear stories from father. Rhyme scheme. There is no rhyme scheme for the poem, or it is a free verse poem. या कवितेला राईम स्कीम नाही आहे. ही मुक्तछंदाची कविता आहे, त्यामुळे या अशा पद्धतीची वाक्य तुम्हाला पाठ करून लक्षात ठेवणं गरजेचे आहेत. ऑब्वियस राईम स्कीम नसल्यामुळे रायमिंग वर्ड्सही या कवितेत आपल्याला दिसत नाही आहेत. त्यामुळे या दोन्हीपैकी राईम स्कीमच विचारली जाईल. साधारण 1 मार्काला हा प्रश्न असू शकेल. Figures of speech from the poem. Alliteration, repetition, personification. Alliterations in Marathi अक्षर पुनरावृत्ती, repetition in Marathi शब्द पुनरावृत्ती, personification in Marathi मानवी उपमा. Students, if you observe, there are 3 important examples of 3 different figures of speech. First one, alliteration. I want to sow the seeds of the moon. By mistake, I have written the word SHOW, or it is typo mistake, so ignore it. I want to sow the seeds of moon. The sound of letter S is repeated, hence it is alliteration, whereas repetition, second figure of speech. Small, small moons of light. The word small is repeated. If you observe alliteration, repetition of letter S, and if you observe repetition of word small. So there is a bit difference in alliteration and repetition. You have to make sure it. Personification. The whole village goes to the city. The village is personified, means here poet considered village as a person, and that's why he said the whole village goes to the city. So the figure of speech is personification. Thanks a lot, children. Keep subscribing channel.